allo. allo naka jërëjëf waay naka. fay naka affaire yi sant yàlla. dégg nga ma ne ko naka welcome ñu dugg naa live léegi nii dama create beneen page parce que gaa sonal nañ ma so suma new account bi la create my a new page waaye maa ngi stream YouTube and Twitter ak Facebook yëpp. so ñoom Habib maa ngi leen a xaar ñu dugga because seen naa leen lifin bi léegi nii I hope dinañ ñëw. naka week bi nag. ma ne mu ngi nii de week baa ngi nii rek suñu fii moom mooy loolu. yeah. na démba moom ñëpp a bëggoon a am presso. heart attack. yow kay moom la heart attack waaye. I was thinking bii moom kay jeex na. yeah because of waaye lii óorut de. óorut moom time bi ngay def lu demee nii. waaw lii dañ ko war a change lii this is too powerful we cannot leave this is too much. no but these people ñoom seen coach bi lu ma wax they play very good because of first game bi ñu ñëwee gis ne jox ñu respect xam ne nii mën nañu play ñoom so they come out and play they guy play. They have nothing to lose. No. They overplay. I don't think they have anything to lose. No, but for the coach, man, how much from nowhere I would change the defense line. I don't know. How much would I have? I didn't imagine the goal. Bon, maybe we got the watch. You know, the time defend. I know, right? Anyway, Haraman no use fancy because this now we have few people here already. New Satan. Assalamu alaikum man nuyu leen yéen yëpp once again welcome to Gam Football Fans TV comme na ngeen ko gisee back on Facebook hopefully this time du ñàkk suñ page bi ñu ngi try and all the different ways because Facebook get the bigger reach am soo na YouTube tamit am na big reach waaye ñu bëri fii la ñu xamee so di leen wax yéen yëpp welcome to the Gam Football Fans Straight Talk Show every Wednesday force ñu ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiitu yàlla may leen àjjana ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk yàlla bàyyi ñu fi lu yàgga seen sarax yàgga suñ loxo ñu feebar yëpp yàlla may leen wér gu yaram asalaamaaleykum baringol ngal konton once again on Gam Football Fans TV hashtag Straight Talk mutana janna kotake we are on Facebook please what you can do for us is share this page again if you are watching us. Just share the video on your timeline. It's new. We created it today. Brunsi futano mol mabot force. Ngadua nasawante frol be for ala siso arjanala. Alama ni tal jam fala nyola. Nasasa tol menu fanam bijang alama alay be so jata kende ala. Thank you very much once again for joining. Yes, we have a lot to talk about. Kunungemo, I hope most of us are recovering now from the cardiac arrest or the heart attack that was about to hit the whole Gambia. But Alhamdulillah, we are through. But this is where the actual job starts because Kunung, it was ugly. We are through, but after that, the real work should start from today. To prepare for Ivory Coast. This is going to be something that we are going to talk about. And of course, we will discuss a little bit about the football politics that is going on because obviously August is the elections for Gambia Football Federation who is going to read. We'll talk a little bit about that. And of course, Nina Molfan and Natanang, I'm sure they have other topics of discussion that we can go into. But right now, it's myself here, Lamin Baro, and Aziz Junior Core from Sweden. Ndolebijan Sainteng waiting for Musa and Sana and Buba. Hopefully, will join us. Yeah, thank you very much. Aziz. Welcome to the show. Take a hamna discuss few things bala guiding you. Of course, legi preliminary yo hamne mo ñu sonal ñun yepon. Everybody is worrying because I think suñake on bi mom luñ don try at you pass yep nikon yep dem na zero legi. That was just yesterday munan nañ ko ñaka yep one time. But fortunately for us legi jala nañ ko.
and we have a lot of work to do. In fact, work should start now. Buñ buy because ñun last minute lañ buga. Even si pitch bi sa demba last minute bi tuuti mu yaaxu. So war a toogaat tamit am beneen last minute for the preparation pour Ivory Coast is going to be terrible. Luñ war a def from now on going forward, because obviously the job should start now. What should we start doing? Yi nga xam ne mistake yoo xam ne loolu lañ defoon during the last preparation. What can we do to make sure we don't go through those kind of mistakes again? Waaw Lamin jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñëpp di nekk dañu seetaan fu nekk si Facebook beeg Twitter ak YouTube ak everywhere biir Gambie ak ñu nekk si biti yëpp ñu leen nuyu di kontaan amaat kontaan pour ñëw pour toog fii pour mun a wax lu yóbbu football di kanam. Waaw Lamin li nga wax dëgg la early preparation bi dafa important waaw te xam naa léegi gars yi ñu def seen balotin bi su ko defee ñoo xam ñaar lañ bokkal zone waaye man li ma wax li gën a important fu mu nekk right now ay xam nañ ne ñun GFF ñu fa nekk right now dem lu gars yi na tal moo nekk seen politique bi naka la gars yi di toogal naka la gars yi nekkatee yow in office but man dama fa ne lu gën a important right now moo nekk ne daa jublu CFA stadium bi ñu mun a am fu ñu play suñu home game si biir Gambia. Lamin su fekkee ne dañoo play qualify rounds ñu dem play Morocco let's forget about it du maana ko wax duñ qualify yàlla mu yàlla def loolu but am 100% gis nga démb lan moo xamul even chat bi ñu doon play sax chat daani ko ba chat nga nekkoon ñu dégg seen fan ñu ngi yóbbu di nga soo seetaanee démb maa ji Sénégal bi rek di nga xam ne supporters yi fan sa home team home ground dafa over am solo Sénégal démb soo gisee ñu win naari loolu moo leen gën a dimbale. I believe loolu nekk seen gannaaw 90 minutes so ñun tamit suñ gars yi dañ nit loolu noonu image c'est-à-dire ma ji démba bi yow caat su fekkoon ne Gambie la daal play démba di ko de caat duñ doon mën a score Gambie sax boy si nañ xam ne am na ñoo xam ne yow ñun seen gannaaw bo démba it was very sad stadium baa ngi empty gaa ngi dégg caatu gaa yi bool nga dégg seen ñu ndaw ñu fa nekk gaa ngi yuuxu di jox gaa yi faya and after gaa yi dem ba xam ne waaye ñii mënuñu so dañoo play ñun we have nothing to lose te yow gaa yi génnee they play very very good we were just lucky ne ñun ñu ñëw last minute bi ñu am penalty ñu mun ko score te su fekkoon ne score penalty bi suñu caat wi ne comme noo ko waxee yow disaster luñ liggéey fa di pass yi am na njëriñ last AFCON buñ def dañoo ne kon amul njëriñ so we have to dañu war a bàyyi suñu xel fu mu nekk bu baax a baax ñëpp xam nañ ne fu mu nekk gars yi seen politique bi la gars yi tal bon na gars yi sóoraale tamit ne am na loolu nekk seen kanam suñu even soo winee élection bi sax am na loo xam ne mu sa kanam loolu te yow te loolu dafa important te lu ñoo def rek ñu demagum si game bi sax si boppam balaa ñoo gën a dugg si waxtaan bi si yeneen boor bi because démba ñu bëri were like what is going on because the game we played in Chad is completely different from ñoom seen home game bi wherever we played in Cameroon I think it was completely different te foofu la Chad seen fans yi gën a bëri woon we played them very well ba ñi nga xam ne suma maas yi moom foogoon nañ ne the one in Morocco was gonna be an easy one but démba completely ñu gis na coach bi moom he came with a different idea mu change some things game bi kenn mënut a understand how did we get to that level lan mooy sa assessment game bi démba my assessment is coach bi xaw ma doon experiment xaw ma dafa am ci lu mu nekkoon Chad first game bi biir Cameroon Chad they give us respect bi dafa ëppa ñoom loolu la lay xam waaye fanaa dañ dem def seen homework gis ne ñi mun nañoo play ñoom respect bi dañ ko génnee ñu dem ñu play a ñoom soo bu gaa ñëwee démba gaa play a ñun Chad démba they play very good they play better than us they create chances Baboucarr Gueye démba tamit he have a very good game am na ball yu mu doon save ba pare problème bi leena la coach bi different line bi man I think ne right now James ku mun a ñëw dañ ko la partner ak James
because James was not there. ñu gis ne problème mu ngay am set pieces yi problème set pieces yi nga xam ne nekkutoon suñ problème after balaa AFCON bi test games yooyu noonu ba démba ñu ñëwaat back to normal suñ normal self ñu ngay jël set pieces yaa ngi bon takul yaa ngi takul ñu ngay dem ñoom ñaari center back yi ñu ngay dem di tase si benn bool so it was totally disaster. Yàlla rek a ñu dimbali démba yàlla sara ñaan rek but coach bi I think ne fu mu nekk nii war naa xam ne leena daf ko war di def dafa war a bàyyi xel bu baax a baax I think ne war naa dem players yi nga xam ne jëluñ doon gars yi ñu leen oo gars yi ñu waxtaan ak ñoom waat ñu try ñu ñëwaat foog naa ne loolu tam is good ba pare Lamin nit koo xam ne danga gaañu koo xam ne dafa gaañu waruñ di ko forcer di ko isi muy play si Ibrahima Colley is a good player, he's a fine player but Ibrahima Colley is injured nit ko soo gaañoo li nga bëgg a joxe yëpp doo ko mën a joxe yow da nga gaañu sa team nekk loolu dafa am minutes yu bëri ñu isi la di la forcer di la play te am na players yoo xam ne nii ñu daa ngi si benn bi they can play seetal di Bambalay nu mu duggee Bambalay dem ba mu duggee dafa overplay Bambalay lu mu duggee impact bu mu fa def there were so many players ñoo xam ne gars yi defuñ ko fa because dina gis ne kii su téye ak su bon dina mën a dina téye mu daaneel ñu faal ko ba pare mu ngi créer nga gis ne mu ngi créer yow something E-boy was very lucky si first half bi refale bi won ko red card because am na lit bu mu laabee kooku am na lit toog bu mu demee sànni fa tànkaan bi boobu loolu noonu refale bi won ko red card he was lucky won ko red card but yëpp da nga ñëwaat ci coach bi because nit ki mënut a gaañu 2-3 days ago ba mu génn te ki nga xam ne dafa am history bu noonu nga ñëwaat nga salat ko after few days nga ñëwaat yow nga ñëwaat play ko mu ñëwaat same thing génnaat ak gaañu so dafa demaat teamam ak gaañu mu demaat te moom loolu la fa dem mu demaat toog ci benn ak gaañu so man I think ne fu nekk nii coach bi dafa la bàyyi xelam bu baax a baax si naka suñ sélection yi naka la moo sélecté place naka la moo sélecté place ak naka la moo tegee suñ team bi but luñ play démba suñ ko play si qualifier am si duñu win kenn duñu win benn team. Absolutely. I hope things didn't change today. Welcome. Harama welcome the usual suspects. Facebook Hame Nalende, Sana ak Musa. So do that Facebook. So be careful. You guys are on high alert. Facebook business and facey already. So welcome on so. Musa turn on the camera bit too direct. Yeah, Byro. Lavin, Bantai Mojot. The jail, huh? Bantai Mojot. Bantai, you feel 7:15 lañ am di. Gambia Bantai mo nekk Gambia. Wow. Yo. 2 hours lay rawee. Man maa ngi toog maa ngi wax ne an hour to the show. Ma gis live Facebook update. Man, no way, this is not possible. Time bu change bi moom da ngay waaru, you know, hanga jara, we fast a month before, so dama xawa sona tuuti moo tax mënuma record ko. Idi mu ngi déglu ba ma wax de. Mane wako ne dafa am runaway guy ki nga xam ne dafa daw affaire Ramadan bi, we are going to jaal boy Ramadan 2 days bala man la ma jaal Habib 2 days bala Ramadan di jot wow daw na man dama lay 9 days la rek dama bàyyi Gambia only 15 hours ma ñëw out or 20 hours. I've been doing this for a very long time. Weeru koor indiwu wala léegi mu nekk ni loolu laa defet boppam weeru koor te ba pare lu gën a funny mooy moom temps bi weeru koor rek la de jógee Gambia dégg naa mburu dafa uurut sax ak amul Gambia mburu daal moo amul Gambia taal loolu problème bi yow yaa ngi door a wax lan mooy issue lan lu tax muy daw ay daal bañ ko bàyyi noonu rek. waaye laa mi maa ngi wéy Gambia yi fekkee Gambia te man mburu laa di dundee su amul ton man damaa toog. so suma baax na Gambia bi sax ma bëgg a indi problème. Anyway, welcome to the show. How was your journey? Mane maa ngi stand might be from my home to airport.
Yàlla moo ma dimbale. Yàlla moo ma dimbale. I pack my stuff. That one, no. Boobu nga bu ma agsi si ami checkpoint bi airport. Abi mu ngi wax man sax waaye xam ne kii déggu bi. Man no. Lii no way. am nga yow sabos nga xam am na ko xam ne dama toog mu call ma si digg géej bi. Well, I was gonna review. Ma laaj ma ne du ma la nuyu sax lan mooy suñ fee bi rek loolu laa ko wax de man maa ngi toog ma ne bul woore boy ñu ngi dóor gaay seen and you know what bu game bi di jeesi ma gis 88 minutes update time boobu dama gën a maj time boobu dem naa off on Facebook léegi ma ne okay maybe one guy will just say goal so fa laa ko téye wala sax so man dama agsi si airport bi rek ma gis Lamin Del Flera update ci WhatsApp bi penalty ma ne waaye tamit penalty dañ ko dee lose so ma ne xaaral ma gaafa bu mu ko scoyee ba game bi jee laa soog a dugal si airport dama taxaw ba match bi jee no Lamin loolu xel na ko nice too much ala dégg commentateur bi Lamin Jaase mu ngi wax ne xam nii rek la mën a demee nii rek la war a demee sax ma xool after man dama turn off suma volume bi I mean device bi yëpp because yow ñu ngi seetaan match and then moom mu fat di politique di wax nit ñi ne moom mooy kan I was like oh my gosh is this guy real? Sana this is an international game for God and heaven's sake. I was like wow di ñu wax ay yëfi lekka ak ay dama tono suma volume ma ne ko no kii bugguma ko déggaan. No okay well on a serious note I think suñ coach bi it's about time ñu teg fetel si ndongam bi coach bi is taking too much risk because at the first place James Gomez being one of our most consistent defender lately, and I don't know why you go put on the bench for anybody for right now. Anybody. Even OJ, sir. OJ, sir. If it is only two spots left in that team, James and OJ, I'll pick James and I will leave OJ out. Omar bu mu ñëw te Omar ko dafa woon ne mun nga ñàkk yow mun nga toog yow sa team bi ni konte because of ni nga gis ne first game bi there was no pressure amuñ benn pressure da nga xam ne nit nañ pour Omar ñëw mun na génne James man after ma dégg ne kii ñëw na Omar dama foog ne dafa play 3 defenders loolu laa foogoon but after ma gis ne James playwood dañ delluwaat straight ci time suñ time test games yi set pieces mënuñoo defend set pieces ba pare dafa leer ba pare nga ci ba ñaari yow suñ ñaari central defense gaa ngi mbokkante gaa ngi lee tuuti demee balaa ñoom ñaar ngay génn tase si benn bool di nga bu gaay téye 2-1 am na benn bool bu Omar dem ba yóbbe kii dem man foog naa ne boobu dañ ko score te ñun soo gaay score time boobu it's finished. ba pare leena moo fa nekk we did am na luy reflex ci team bi people nañu fans yi duñ ko mën a seetaane at that side di nga that lack of leadership suñ team bi ak gannaaw bi it was very very crystal clear the team lacks that leadership. That leadership is not only going nga dem referee bi lu ñëw nga I mean you want to challenge the referee. No, that leadership is how to maintain that discipline on the players. I mean during the game, it was definitely lacking. We were like kind of a babies playing Dema in terms of defending set pieces. And it is really, really, really worrying and alarming.
Aziz did mention that this is just straight back to those days where we struggle and we all call for, Toldo to be back, Nda to be back, Timber to be back. So this you and then we're soon 400, then your talks are the halat. Okay, I'm not even talking about these qualifiers now because it is done. It is we are playing already. We need to sit back and look at ourselves as a team. The way we are playing, it's not going to suit Hassan. It's not going to suit Musa Baro. It's not going to suit nobody in the team. We would just be there, mediocre performance, you bank on locks. And how long are we going to bank on those locks? For God and heaven's sake, we had a team, we had talent in that team. We just need to pick the right players. Cody and anybody else in that technical team needs to stop looking in people's face, players' face. We need to stop looking into their faces and select players. Ibrahim Okoli, for God and heaven's sake, is not giving us anything in that team right now. Nothing. Anything he goes forward there was poor. I'm not saying he's a bad player, but he needs to stop the right balance. Look, when Bambalai came into the game, that guy shows real purposeness. He showed everybody that I am here for a purpose. That's what we need. Ben Pratt is going forward because we don't have the right balance. If you are half injured, if you are half injured, can go on the bench fully fit. That's what I'm saying. We have to let away all those things out. And Sana, we are forgetting too soon. Buba Joe, the super sub. Super sub la. Yeah, gonna hard chance games like this, you know how many they play white flags, you know. Joko Eron, he has been brilliant coming from the bench. So I think it's fair enough. For me personally, I'm not even talking about that. That sub. I'm saying everything about the team we had now, we need to look at it properly if you want to move forward. This is the hard fact. Playing in the AFCON, it's quite different playing with the preliminary rounds, and playing in the preliminary rounds is quite different with playing in the qualification proper. If we continue to do these schoolboy mistakes, Mange Boro Salif in the schoolboy mistakes. If you continue to bring in this kind of performance in the national team, I am telling you, we will never survive it. Sana. We will not. We cannot bank on lock. It's not. We need to be realistic. That we don't have the right balance. Ben balance in the national team. This team, we have no balance. Okay, Sana, that brings us to the topic itself because Doron nañ topic bi ma Aziz fi luñ doon wax mooy obviously Demba we cross, but just because we cross Demba nekkul ne that everything is okay, and ñun yëpp xamoon nañ ne the last campaign bi pour ñu qualify up to the African Cup of Nations, there was a lot that we did wrong, and we don't want to repeat them again. Most of the time we leave things to be very late before we can start. Because we just qualified now, many of us, forget about everything now. Enjoy celebration, or maybe we are into something different, i.e., the elections are coming in August. So we this is a plus for the federation. Oh, Gambia football has gone to the next level. So what should we be doing? Because I believe the actual job starts today. I think that will help. So I'll let you come in. Your Tamingasani Situte, then Musa comes in. Well, already we know because
nothing less than a qualification to the next AFCON is just a total failure. So basically, we need to have a target, and the target even Halibundausa on the straight knows that we have to qualify at all cost. That is what that's what we need to do. And in qualifying, what have you done right in the last qualifiers? Reflect on what have you done right, and what are the things that we definitely need to improve on. The two things technically Lin want to put into consideration. Yes, technically coaches have to sit back and look at the team being vocal Bena group and where are we going to start. Then from there you can pick up you can pick games to say, okay, realistically we can have 3 points on this game. I know all the home games are by force, so we get qualified. You need to win all your home games. And you go away and then no, what I mean, irrespective of when you play home, what I'm saying is so it's set up to set a target. You need to technically win all your home games, and then probably have a one away win, probably Lolo will take you through. And then at least you need 10 points, 10 or 11 points to qualify. We are not up to that yet because haven't Kalanyo player, and then we cannot pick up games. Why? The most important thing is the resources, the human resources. Team Bisola, and we need to look into that. Lolu is in the open. Is in the open right now. That is player selection. Players that needs to be then you have the enough game minutes, to be called in the national team. That's something that we need to address. Gambia that we so shy of saying the truth. But there are certain players in the team right now. They're just not good enough at this point in time. And then we've seen their performance, and we know that it's not because they can, but because they are not in a good shape. Football Lola, Kuneka in a good shape has an opportunity to give you 100%. So Nekut in a good shape, there's no way that you can give 100% because Nekut is the same Bobulon. So Lolo motivation Lanek as a player to work hard 100%. To come back to his his fitness, and that is one area that Lohamnela it's need a greater concentration in. That is the coaching aspect. The players to select, when to select them, on who to select is really, really important. And the big challenges will come to the players as well. You need to work hard. You need to work hard to set yourself goals to achieve Lolo. Because coming to the national team, you have to be 100% fit. You have to be 100% ready. Munulonyo's national team, you are the best player in the world. Obviously, any Gambian player is the best player in the world as far as I'm concerned. Because Nyonula am. But you cannot come to the national team, Naneka player, club side, you can't even get minutes. Limo in the word back to the national team. So you will not be able to give 100% because you are not 100% there. That is one thing. So players, it is your responsibility for us to try to be having minutes in your club. This European football or football in general, if you work hard, you keep yourself 100% fit, that keeps the performance level behind, you're going to play. Of course. You're going to play. It's quite simple as that. If you take your chances as a striker, you take your chances. Obviously, Ben could do flexibility. As a Munini, it's a clear example to anybody. Again, after the New York a chance, mu grab ko. He starts scoring. Personally, I was very critical. I know that the way Nuno play is not going to suit Hassan. It's not going to suit any striker in the world anyway. Lock la rek Nuno score. Axel jump rek. Why okay, teamwork. No, it's not. It's going to be very, very difficult. But Hassan came in, he played score, his team kept him. Yeah. He was playing week in, week out, and he was scoring. Sorry, Madogla Fufurek. Yangi is something very important. What I want us to do is, because this is definitely time for us to start talking about the preparations for the qualifiers proper. Telulu, it cannot just happen like that.
you know, we have to talk about some of the things that can help us. Young issue one, we some advantages and some disadvantages I'm on last time. So if we can just put some of those things, you know, together, then you know, so started with the disadvantages, you know, and then we see, you know, where are our advantages, and then we talk about them. Some of these disadvantages you have, or some of the things that we were definitely lacking on and we can improve on. So mune lim just few rek ñu mëna discuss you please. Yeah, because I mean, I can only talk about the coaching point of view, and Yes. then you know, in that way, I will. I'll put you I'll in be this fair spot. to myself. You can talk even general, because Nyunfi, you know how the platform is like. You know, you are giving your opinion doesn't necessarily mean that's what is actually happening. Just, you know, I understand. normal I side. understand. Yeah. I definitely did talk about the human resource area in terms of players and their ability. So Lulu do must say lalad. But I think the last thing Lema was Lulu Moy, they needs to I mean be moving forward with that. And then, you know, the other aspect of it is administrative aspect. Right now, Hamnane administrators would not be able to do much simply because we don't know which team do we have to play with. So Sunko Hamer, the moment it's balloted that we are playing against Angola, we are playing against Togo, we need to start working on modalities. Mm-hmm. Okay, this is where we have to go to Angola. We need to look at the budget, we need to look at the hotels, everything now. Because football, you don't just win games on the pitch, not only on the game days. Therefore, you body law you need to look into it very well before you add the, because coming out then could buy late, and then like we need to work on their match bonuses, we need to work on their hotels, their allowances. I mean everything, every single thing. Not that the team manager would stay behind New Doko Halisby, Mudem, you know, the Mufeki team. We should get away with those things. Administrative wise, the moment we know our opponents, they should be able to book the hotels, they should be able to book flights. If we can have a chartered flight, Muyobu plays it, because it's very likely that they don't play on a weekend and on a midweek. It's very likely. Mm-hmm. Very, very likely. So you don't want to go and play and then not time for you to come home as well. You know, all these logistics should be in place before our first game. So obviously, these are two important areas. Administrative is very wide. They have a bigger role to play. Technically, all they have to do is they need to be honest. Honesty more for Waranjika. Select players that are competing and are playing week in, week out. If you do that, you put in yourself, you put in yourself in a very good position. Because in that way, Kendula criticize. But if you skip selecting players that are not fit, are not ready, they will at disadvantage the team builder. And I hope Tom can take time to reflect on the realities. I am not saying let him put his ego in front, but let him just look at football at a reality context. Then it's going to be clear. He knows exactly what he's doing is risky, and he needs to get away with those things now. We are moving. The country is moving, and we need to move to the realities. So these are two important areas you have there. You know, you cannot definitely dilate on the administrative side of it. We know we have to play 6 games. Mm-hmm. We already know that. We know we have to play 6 games to qualify. So we already know the number of games. And we know how much money is to take us to play our home games. If we are going to play in Morocco, we should know by now how many money do we need to play in Morocco. Because how much does it cost to go to Morocco? But we cannot know the cost of other countries because we don't know the country we'll be going to. But we can now plan our home games. If we are going to play in Banjul, we know exactly how much we need in Banjul. But if we are not going to play in Banjul, we will need to figure it out. But I would not definitely buy the idea you play in Morocco. Why can't we play in Senegal? Why can't we play in Senegal? Mm-hmm. In that way, it's going to be easy. Fans can go. It's going to be less effective. Okay, in terms of cost, it's going to be cost effective.
So these are things we have to clear it in our heads. Let's put our egos, because amunko, we don't have it. It's very unfortunate that our government have not prepared our independent stadium up till now. At time I talk like this GFF night football is back onto that poor ground. So you are there to add up the injury. Yange add to the injury list of players in that independent stadium. Aziz, ma isila rek, we have more challenges towards this one that we haven't, because obviously today I'm on a home ground. That alone is a challenge. You're Luis at it. If my take on this thing is, if we don't play on home ground, we don't play civil degavi, we don't play Morocco. It's going to be very, 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 very tough. So from African, so your World Cup be Mali, Ghana, Nigeria, Mali, Tunis, Morocco, Congo, Senegal, support send home, you guys play home, you'll count. Especially Senegal mini. So I played on Sembideka. Last game, you'll be going to garden, don't qualify. These are important. When you play against Morocco, chat, send guy, no open for no. So chat table, not going to do you. I'm in for Agnom Lamin Jase. Akaba de Demon. Vaneka. You son of a digger, saying Amunko play Gambia. Why don't you them Senegal? Gambia, Senegal, young them play support a Munel, you play a guy, your guy Jala. Very easy. Rather than I do get them, no. Why I'm going to meet you? Because from negative family. Before they know how we Gambia, right? Then see Akon deliver 8 points on. So your win means that team Munega Daphne Perel. Team Lip this is the real. Team Nipa qualify. Last Akon, I'm not teaching you Nega new. I Benin, I Congo, Angola, I Gabon, I think I'm Gabon. Teams you know you're new. So next Afcon we play with Ivory Coast. Teams yooyu dafa bëgg a ñëw ñi dafa gën a métti ak ñun so lu sana wax dëgg la lu nekk dañ ko war a start léegi from dimba ba pare leen war a door di xalaat naka la ñoo def defee bi waaye ne laaj ko de gaa nga dem Qatar ñu ne xam nga fi ñu invité gars Qatar la invité gars Qatar gaa nga dem Qatar mu nekk par yéen bi la gars yi di jël lekka ko moo tax sax maa ngi gis race ju la mu ngi def benn lifin lu wax dëgg la ñii fu ñoo dem ñoom ñooy dem ma jël génération ndaw yi nga yóbbu gaay dem toog ñu nekk yow gaay comment but non yéen da ngeen a jógaat seen taala dem waaye su fekkee yow ay base ngeen jël ñooñu yéen ngeen ebal gaay base because of amut yow foofu amut padi yéen very sad. Absolutely. Musa, ñu bàyyi la yow it nga dugga si rek of course we know what happened last time cannot happen again. I hope not. From the preparations, everything, Lindafon, was just too much. So finally, we have qualified for, qualifier proper. What should we do? Easy. We've been there, so it's easy. We've been there, so it's easy. They know all what it takes to be there. They know the financial implications, so it's not difficult to know the numbers. Well, let them not just bend the numbers, because they know the numbers. So GFF and government together, they can sort it out. We have to start early. Come guys, go ahead. Yeah. Any team when you play away, you get an advanced team with them. Even say a week before, journal. All for stay, all everything involved. Lolo, we have to do it. And then you make sure the boy send Harris bonus me, boom, they delay. Immediately after match, then cover the job. Lolo that inspire going forward. I'm with no name go the next match. No. So I will play. In fact, they can even have it before play. You understand? So going forward, ñom xamnañ everything li nga xamne mom lañ soxla
in terms of money, in terms of motivation, and everything. Talking about the grounds, fortunately, if GFF shouldn't have, no, sorry, Government. the government should have sent legal with the stadium management before. I think we playing in June, right? Soon first qualifier. Wow. That time Is it because next year AFCON. No, I think first game before now is as early as June, I think. Yeah, as early as June. Gis nga lu ma wax ñëwoon na stade bi time bi ñu ko tëjee noonu waruñ ko woon a ibbi te war na gros ground bi bam sax ñu dox ko bam night ñu defar kama yi defar stade bi defar scoreboard bi nga min at least mu look better with that am nañ chance to play waaye play Morocco bi ñëpp xam ne Gambia dafa am MOU with Morocco, let's say GFF. So it's easier for them because they spend less. So them Morocco, it's not by choice. It's about spending less more than for you. Musa, Musa, because of no, that's what it. No, that's man naguma. No. Lolu man naguma ko. Man wax na fi ne. How about you play Senegal chess? Gambians can travel to Senegal. Man, I will even choose Bissau. Man, I will choose Bissau over Morocco. At least Bissau, the farm Gambian community, and they will support us. But I'm not going to have boss from Gambia, then Bissau. Senegal is my. No. Luma mean why? Because close to the African Cup of Nations, we saw support being people were out showing that support for the African Cup of Nations. It didn't happen early. Last time, Feka, then you had the last minute, we are going to Cameroon and blah blah. So one more happen lady because that's wrong. That's a very wrong approach. Government mom, I think they are ready with we have to. I'm gonna for them. Hello? Camera before mom have living on network and be them now, Huh? No. Come you don't support company like this. They not talking about Gambia they build them AFCON guy don't know why put you tell against you come no horror. Because of learning, then a problem like then a problem here. Them not sign contract at official full 5 years. They not sign contract at Gambia full 5 years. Why don't sign contract? Then them no new wow. AFCON be nela dot 8 million, nela dot 10 million, nela wow. So AFCON be there again. Yo, they have like. Problem. Lu wara nek approach bi legi pour ñu mëna win yu mel non because gis nañ ne am na ñoo xamne they did comment. So what ban approach lañ wara jël pour ñu mëna commit ñooñu waat ñu ñëw from now not ñu xaar bem yaga. Comme ñan nga fa ñi nga xamne they came in bu AFCON bi jégué won ñom Africell ak ñi nga xamne bu president bi amé won dina everybody was just exactly you wax nga ko bu president bi amé dina ñu ñep loolu yo president ba togon but nekku ne sen ciobare ak buga football oté buga diga bi mu di motam dem president ba tok gaay gëna fi Africell sen bop la gaay doon jaayal gisulo players gisulo Africell day Cameroon Gambian players lu gaay so ñu ngi so Africell everybody knows yo knows Africell because xam ni fu nekk amatuñ solo ci li na sign official contract ever since dañ na wax li gaay dem leen ngeen sign contract rather than ngeen ñëw ñu na jox ben xodé 200,000 ngeen lexa ko mujjé waaye soo leen sign contract yi 5 years dëkk yëpp ay Sénégal orange la Sénégal ñu mënu gën a jege te ñu naka dem Sénégal gaay jàng fa Sénégal ñu ngi sign contract ay yow ay orange ay dañoo jox gaay yi orange ay defu nekk ni ko dañoo toog ne orange waa léegi da nga ñëw suñu dem si African Cup bi ngeen ñu so African Cup bi jeex na waaye déedéet dañoo dem ñu ne ma ne lii la soo ko bëggee baax na soo ko bëgg ñu bàyyi uti beneen compagnie
fekk ñu ngay toog ba last minute wax ne waa ñëw leen ngeen dimbali yow di ñaan pour lan moo tax Gambia ñu bëgg a say ne last minute nga ñëw yow ñu ñaan te nga am wéy bi nga xam ne yow yaa ko mën a amee pour ñu mën a am xaalis GFF am nañu wéy pour ñu mën a am xaalis boo déedéet xam nga tamit nit ki soo xamutee dara su la nit di waxal suñu di wax nga fa di dañoo criticiser di wax rek ba yenn criticisme yëpp dafa baax pour ñoom yow gaa jàngee si waaye duñ si dee jàngi loolu mooy suñu même problème. That's a big thing. Musa. Man, Luma, they disagree with people. We should not be measuring the national team success as the real deal. Gis nga football. Su ne Gambian football mu ngi dox. Nekkul ne only the squad is doing good. Yeah. Ñun for the past 3 years amuñ nawetaan. There are so many kids in the street ñu xam ne léegi dañ tontu bandi ñu ngi sàcca bu ko duwee dañ dee kat. Yeah. soo kartee amuloo xaalis li nga def mooy da nga say. You understand? Nawetaan bi moo dem keep xale yi off the street. It's not happening. Zonal amul. So nit ñi buñ leen yóbboo benn boor ñu fone xam nga national team bi is a collective thing boo xam ne coach yi si yeeg everybody is involved waaye grassroots football mooy di loolu foofu nga mën a jojee success because foofu mooy di starting point is the root of football. So if your grassroots is not good then your football ba léegi you can ask questions. For example league bi amuñ pitch in your play. So how can you call it a success? It's not. There was money was supposed to be used for our football. Guy dañ ko embezzle yaxani xaalis bi kenn mënu ko widi nobody no authority duñu may taxaw mu defend loolu. Gisoon nañ some of them they came online to defend it. It was a mess. Xam naa duñ ñëwaat because the more they talk the more they expose themselves. ñoom they are just there for themselves. So going forward they should look back ak ñu xool li nga xam ne mooy yóbbu suñu football kanam mooy lu ko defar mooy the grassroots football male and female. Yow suñu demee ba Gambia lu mu gën a bugga mooy nawetaan amatu ko amul zonal yow foofu noonu success nekk fa. Absolutely. Because soo bàyyi xel down the years the Gambian league moo gën bu Bissau bi moo gënoon bu Mauritanie waaye those teams yëpp qualify woon nañ before ñun. So mun ngaa qualify because xëy nga da nga am a good crop of players together nga qualify waaye loolu doesn't represent what is on the ground in that country. So demee Bissau league bi baaxut Cape Verde yooyu yëpp bon dañ jëm am players yoo xam ne xam nga either they are from Portugal nga ñëw player ñu qualify but in fact grassroots football bi mooy league bi fekk league bi am benn façon level fekk amuñ loolu it's a problem. Habib. Start bi du mel ni you know when you play football they are happy to announce we're going back to the night matches. Now you will see all these officials, they will be coming to the games. 2 things are involved. You come at night games, you get paid. They pay you $1,000. You shouldn't pay $1,000 from Thursday to Sunday. That's $4,000. No, it's a salary of somebody in the Gambia. $4,000. So I'm gonna say essence, I'm gonna say cash power, I'm gonna depass for doing nothing. Right? 2, ñeneen ñi yëpp foofu la get dagee seen cefe yi si stade. I'll tell you. I'm gonna tell you. Su ma amee Basori du ñëw. Goal project du ñëw. Facebook ñu ngi laa monitoré. waaye yow man dama fàle Facebook man Gambia laa jógee démba ba léegi maa ngi am ba léegi gisoo diw ma maa ngi mboyoo Gambia ngir stress bu ma fara waay Basori du ñëw. Goal project du ñëw. Kiti du ñëw. Soma du ñëw. Xaaral maa ngi si start they will all come because dangaa ñëw si daan match
am sa xaalis ba pare am sa sidekicks ñii loolu yowut football bi stade bi dañ ko doon tëj defar ko comme que Gambia amaguñu xaalis pour sampa stade nañ ko tëj defar Bahama bi defar kamay fixaat seetu yi fix everything for now amuñ xaalis yi buñ naante amuñ xaalis yi stade yi amuñ ko ñun mënuñoo maintain sax scoreboard for the past 10 years amuñ scoreboard sax mënuñ ko maintain so man lu may xalaat mooy nañ defar stade bi waaye Gambian si ñoo neexa na despite the fact ne fil amul dara amul this night Maguette dafa ñëw rek fàtte nañ ñi fàtt nañ that's Gambia for you dem stade nga rek weeri koor la in so nga jaamu yàlla da nga dem pour Thiès ko cefe yi ak boya far yi simple as that Gambia is boring trade fair even a normal trade fair dañ ko tontu party moo laa wan naka la dëkk bi boring so night Maguette dem the same thing am na ñoo xam ne they are not going there for the games they just going there to meet people but on a serious note we have a lot of work to do. Yeah, definitely. suñ bëggee aga fu ñëpp bëgg ñu aga mooy di qualify ay AFCON regularly ak di dem ay World Cup because fu mu nekk nii benn team duñu foyantoo dañu ne hey Gambia bi dama ne AFCON any groupe buñ mun di nekk. Yeah, that's a fact. Dafa tough te right now our rankings are a little bit decent. Yeah, maybe we might be third or second seed. Maybe I'm not too sure. You know, so it's gonna be tough. But our authorities, they are close to the coach. Let him set the bar really high. So amu team win la o. So ganyo nga xaar. So amu te minutes. Nañ oku am minutes. Su yaaxoo kenn du ko blame because loolu mooy the right protocol of picking a national team. Players are called based on merit. So xoolee Manchester United right now ñoom Rashford ñoom Sancho oil national team in England no they sent from baaxut is deep. Jabal Bambalay was a typical example. ñoom Sirif Sian ñu ngay play Asana Mane ñu ngay play yow yaa Messi man if you are injured xaaral keneen mu play ba pare since mu dugal Bambalay people start saying but come on wait a minute kii ngay play ko xam ne dafa gaañu waaye mu ngi am this boy so good and young parce que mu ngi play in a decent Ligue 2 France. Hanga fu ma doon seetaan game bi am na lu ma ku ma doon laajte mu ne ma ne xanaa kii he's just coming to the national team ma ne ko ne mu ngi fa woon sax mu ne ma soo lu ma def AFCON bi ma ne ko I don't know. This is no den ko drop yow ñoo xam ne amuñ team. I know it's the coach's decision. What you doing? Welcome to why coach's decision bobu nonu nak lolou lañ wara man personally dama daan wax ne I cannot challenge it but it is high time for us to challenge those decisions because it is based on very fact. Yeah. We need to base our you need to justify these things Lamin. Yeah. You cannot just say okay national team bi tom ken mom I don't just want to use a harsh word but can mom national team be? You know, it's for Gambians. Choose players, you know, they have the merits. That's right. Tom is a great coach. Under my foot. Great coach. Sana. Great coach. Anyway. Hara ma welcome suñ guest bi yàgg na si line bi. Mbay welcome. Hanga Musa Bay, you know, he's not with you. Mu ngi leen a accuse yu métti yoo xam ne xaar leen ko si airport bi rek. Waaye Mbay welcome. All right, thank you very much, Lamin. Good to be in this platform. Aziz, brother Aziz, Coach Sana, Habib Fall. Mom dafa jékki-jékki rek daw kenn gisatu ko jékki-jékki rek gis ko si airport bi. Very core bi la. Loolu laa xam. Why it's a very good program, bro. To be honest, man ko doon follow nag loolu fi nekk di wax yëpp is something lu nga xam ne Gambians yi they are very happy with it. Foog naa ne these are the platform yu nga xam ne su fekkee ne ñun ñu nga xam ne ñu nekk si media back home here we are not doing it so su fekkente ne am na ñu nga xam ne ñu ko def tamit dinañ ko kontaanlu because people like me
even balaa moo au national team mooy moom coach Tom ñëwuma na pour attaque ko ñëwuma pour attaque kenn waaye lu ma njëkk a bind suma Facebook mooy ne doo mën a toog in Belgium nga ñëw oyal suñu national team on Facebook so loolu mooy number one disrespect bu nga xam ne foog naa ne whoever is responsible pour coach Tom war na ñëw I don't know la lañ sign contract ak moom ndax loolu dafa bokk si contract bi ndax bokk si contract bi waaye it's high time coach Tom su fekkee mu ngi au national team bi mu ñëw back to Banjul here mu face press bi su fekkee ne man la Mbaye man nekk ma play football nekk ma def so mu signify lan moo tax mu war maa waaye su fekkee ne on a team bi rek ne is just like that deena dafa def Facebook rek deena amul kenn kuy chilling Mr X or Mr Y so loolu dafa mel ni yaa ngi suufel li di national team bi foog naa ne even Belgium réew mu nga xam ne moom foofu la nekk coach bi su waree oote lii di national team am dafa team lii di presse bi wala su fekkente mënut a ñëw ñu def a virtual video boo xam ne at least dinañ pick some presse même presse ñoo xam ne dinañ am opportunity pour waxtaan ak moom su fekkee daf loolu mënut a out possible Alaaji Sarr moom fi assistant coach am bi mu yónnee ko ne ko ok léegi official press bi suñ la laajee about this player this way so wax leen ne man coach Tom lii ak lii laa wax so foog naa ne loolu yëpp nekk na lu nga xam ne luñ war a xoolal bu baax a baax su fekkee we are serious su nga xam ne si loolu la nekk def because to be honest léegi nga gis national team ñu pick ay players yu nga xam ne yow sax booba da nga dee mën a xam ne come on non kii deserve pour call bi so waaye coach bi duñu mën a jox excuse mënuñ ñëw wax lan moo tax mu oo ko lan moo tax mu bàyyi Mr X or Mr Y indiwut ko because of amuñ access pour mën a wax ak moom so foog naa ne since after Africa Cup of Nations bi amul kenn ku nga xam ne waxtaan naa lii di coach bi te foog naa ne loolu tamit amut because foog naa time bi waroon naa fekk coach Tom waroon naa mën a ñëw Banjul fii waxtaan ak moom ñu jàngaat waat assessment yu nga xam ne moo xewoon foofu si biir Africa Cup of Nations bi so lii yëpp nekkul tamit xew so ñu xoolaat tamit rek ne there are a lot of things yu nga xam ne mu ngi happen ñu ñëw tamit si yeneen doon wax important si about this Independence Stadium bi because man bu ma gisee this press release mu génn lu ma njëkk a bind si Gambia Sport News mooy xanaa ñun parewuñ pour jagar li Independence Stadium bi because xam nañ ne June la qualifier round si di war a dooraat te weeri koor bi is 1 month te dafa mel ni dañu play 1 month yi match bi so dafa mel ni match April May June so kañ lañ am time pour war a mën a liggéey stade bi so dafa mel ni kon ñun parewuñ pour gis ne national team bi ñëw play in Banjul I don't know nag ñoom lan mooy seen aim ak lan mooy seen objectif ndax am nañ ndax pare nañ waaye man su suma gis-gis ak su suma jàngaat fooguma ndax lii dina mën a xew fii balaa June te su fekkee ne lii xewul gis nañ national team bi lu nga xam ne moom lañ nekk di play recently against a Chadian team respect to them with their local based players at least 2 or 3 players ñoo fa nekk professional players we play a very horrible football bu nga xam ne qualifier nañ everybody is happy bind naa ko dem fa Facebook bi ku nekk mu ngi happy waaye team bi dafa need pour improve te improvement boobu nag coach Tom have a big role pour def gis nga dafa jot pour ñu wax coach bi luy xew because soo xoolee lu mel ni Sénégal gis nañ Kalilou Fadiga gis nañ Alaaji Diouf dañ dee jote ak Aliou Cissé waaye jote bi pour lan la pour di way forward for football yi Sénégal waaye tey gis nañ ne loolu yëpp mu ngi dem successful everybody is happy waaye su fekkee ne lii xewut Tom dafa def lu ko ne ñëpp toog seetaan ko lii nekkul di help suñu football après ground si tamit comme nu ko Habib waxee tamit dañu waxoon ne ground si dina pare by February so by February léegi ñu si April benn tey gisaguñ benn ground bu so loolu tamit foog naa tamit kotoy war nañu mën a génn tamit di jox public bi assessment yu nga xam ne loolu moo xew lu nekk di xew si Gambian football is too much su fekkee ne luy xew nii against Chad lañ bugg a demee si proper qualifications yi bro to be honest kenn ñaanul sa réew ñun ñëpp luñ bugg a mooy Gambia qualified ñun ñëpp ñu dem si Africa Cup of Nations bi cover ko suñu dëkk waaye nu things demee right now nii it's not going to the right direction Lamin to be honest. Mbaye jërëjëf wax nga dëgg yaa ngi isi point yi very very important te yéen a nekk si ground bi yéen a ngi follow Gambian football bi in and out te comme noo ko waxee you all want Gambia to go back to this African Cup of Nations pour ñu mun a dem foofu noonu waaye there has to be something done yaa ngi wax yu important comme lu ma doon laaj sana mooy failures yuñ amoon bala last African Cup of Nations mention na ground si mention nga coach press conference bi yum de ñaaka am ak press bi Gambia for na loolu tamit si la bokka and that's true that cannot happen amon na and now we are heading to the next one we need to talk about it pour mu mun a ñëw su defee lu mu def rek mu wax ak press yi mu mun ko justify because for na is definitely a disrespect waaw Aziz loolu noonu du musa change waaw waaye lu tax kii naka la coow team manager bi ñu na fi ñu ama moom si bu ñu ama moom ci yow la tey dama ko laaj coow mu ne xalaat bi loolu noonu yëpp nekku si xalaat bi coach bi ma nekk dafa toog Belgium googu noonu
def lu moo def su Gambia wala play mu ànda mu tasee players yi mu dem su Gambia wala play Gambia mu ànda players yi mu ñëw su Gambia play mu ñibbi kañ Gambia coach bi beneen réew mu sa def press conference Gambia mooy nekk first time mu pick yow mu pick team bi moo nekk bu ñu ko doon laaj ay la moo tax Pirlo Steve la moo tax Pirlo that's the only time man moo xamee ñu def press conference Gambia te boobu nekkutoon ci contrat bi boobu noonu fausse contrat bi la woon di fausse contrat waaye man lu ma xam si second contrat bi lu fi wax moo nekk ne du pick benn player in Gambia nekkul xalaatu ko sax he is always dafa concentré moom nekk outside means ne moo tax lu ma da coach bi doo dee gis benn play match coach bi jógi ñëw Gambia wax fa mu ànd ak gars yi dem su ñoo play bi moom moo player su place bi dem nga dugg ak yow gars yi dem moo ko noonu la lay def yow te loolu mooy continuer contrat bi waaye Aziz su dee mënut a ñëw sax su dee mënut a ñëw sax xanaa we are living in a world boo xam ne you can do press conference online mun nga def video conference that's not the problem su dee ñëw bi nekkul ci contrat am bi waaye now if we have to talk about it ñëwal fekkoon ne respect na kii su respect woon su fekkoon dafa respect Gambien su fekkoon dafa respect ni amul benn coach in this world koo xam ne nii dafa jékki-jékki rek ñëw rek nga gis Facebook JFF jël seen page rek ne li mooy 20 months waat yëpp coach bi def coach bi da nga ñëw toog ñu def press conference nga toog nga wax kii ak kii la pek moo tax ñun su ma gisee ñu ne ñun suñu football baa ngi dem kanam demul kanam dañ qualifié AFCON waaye football nekkul di dem kanam kaay waxante dëgg dëkk yi nekk dem kanam moo nekk dëkk yi ñoo xam ne ñu gars yi mi toppal waa naka la football di demee Sénégal ñu ëppale Gambia players Sénégal lañ am ay Sénégal mën a play di play ay football from passport yow goalkeeper Gambia ñu ne mënuñoo pick yow home base player yow ngay pick yow ñu play Sweden yow ay division 5 yow ay division 4 yow fele man faalewu man kum ne nga mel but that is the fact lii mooy problème bi soo mënut a pick suñ player su nekk biir Gambia lan moo tax nga mën a pick player yu Sweden ay division 4 ay division 3 ñooñu ban level la gay am ak yow level man level mooy seetaan ligi Gambia bi ban level la gay gën level boobu noonu good call Sénégal mën a pick goalkeeper Casa Sport mënuñoo pick yow mënuñoo pick yow benn player Sénégal nga xam ne am nañ xaw goal ñaata player Sénégal am ñun billahi walaay tala ñun ñu nekk suñ Gambie ñun ñu nekk ñu amee suñ football ñooñu yëpp moo tax ko bi yëpp dëgg ñooñu yëpp moo tax ko bi yëpp good points why for now the only thing we can do is ñu highlight problem yoo xam ne loolu lañ gis ci football bi so hopefully ñi nga xam ne the authorities will be listening and they can change some of them and I'm hoping they will be learning because this is what we said duñ they criticize just because we want to criticize we want an improvement that's all we want so si day and age bi moom if a coach cannot travel thousands of miles pour mu mun a ñëw def a press conference nekkul ci contract bi okay it's not there but a video link call pour nga mun a wax a press bi nga justify yi ngay def is very important I hope ne yu mel noonu dinañ change for the next preparation why along the grounds the Independence Stadium is very important to our qualifiers. That government is already done with Gambian football, especially when it comes to the national team, because the expense, especially it's chartered flight, def, what I calculate you what I know renovate the stadium or whatever they have to do for our national team to play home, because when you play with home, it's gonna be hard. That government is willing more. Huh? dafa gën a exactly dañoo gën a spend even Morocco su fekkee ne Morocco dañ la jox ay prix suñ play Gambia gars yi gën a am income that government will be willing to spend anything more from here Mbay yow yaa nekk sa ground highlight well I think
Yeah, I think when it comes to the Independence Stadium, because England National Sport Council, Marcel, I think ñu ngi ko am on records, you know, te tamit yëgoon nañ ne ministre bi ak Sidi Mané amoon nañ meeting boo xam ne def nañ ko balaa ñu play against ñi di Tchad te foofu lañ déggoon some information ne, you know, stade bi dinañ def di requirement yu nga xam ne moom la CAF wane ne daal war naa mun a correct balaa ñu ubbiwaat lii di Independence Stadium bi te foog naa ne loolu man su suma jëmmi boppa gisaguma ko right now, to be honest, because man foogoon naa ne tey Independence Stadium waroon nañ koo tëj su fekkee ne we are serious ak li ñoo def war nañ koo tëj because soo bàyyee liggéey bu nekk ci Independence is too much because city si la bokka toogu yi si la bokka because concrete fa nekk dañ ko war a change to ama city pavilion bi si la bokka toilet bi si la bokka media trim bi si la bokka you know, there are a lot of things you is involved inside that Independence Stadium. Waaw si lu nga xam ne loolu yëpp dañ ko war a require balaa gars yi approve li Independence Stadium bi te you know su fekkente ne comme nu ko Aziz waxee rek su fekkee ne amuñ loolu war a play away, you know, dinañ spend more, although xëy na ñu play ko against Morocco because we have a relationship with Morocco. Why I don't think Gambia can afford to be playing all our qualifier rounds in Morocco when you have Senegal here. Fans yi mun nañoo travel them in Senegal. Waaye balaa loolu yëpp na government bi come on board nañ ñu waxtaan nit yi ñun man ministre bi dafa dem on leave right now nekko fi waaye pare woon nañ pour engage ko pour wax ak moom laaj ko fan la toll si mbiri Independence Stadium bi seen meeting mu nga xam ne defoon nañ ko ak Ibou Faye fan lañ toll si loolu good na Ibou Faye is coming back, he is the stadium manager, dinañ ko engage laaj ko te ministre tamit dinañ dellu si moom laaj ko tamit ndax dinañ gis lu nga xam ne moo doon xew balaa Gambia di qualified ndax charter flight dina amaat ndax loolu yëpp nekk na lu nga xam ne dinañ ko gisaat back to the national ama team. Loolu is very important, ndax government are willing pour defaat loolu ko xamoon nañu si Covid lañ nekkoon te club si dañ bañoon a bàyyi seen place so loolu dafa push government by force pour ñu def am the charter flight su fekkee nag Covid bi nag jamono bi restriction son si mu ngi génn ak bàyyi ndax duñ ñu delloo si lu nga xam ne loolu lañ xamoon mooy bokk ci commercial flight di dem te loolu arrangé wuñu so lii nag sas boo xam ne dañ bàyyi next week balaa seen programme bi dinaa leen indi concrete evidence bu nga xam ne dina jógee ko on a ministry ou dina jógee ko si National Sport Council dina jógee ko si Independence Stadium bi pour xool facteurs yooyu yëpp fan lañ tollu jamono bi si loolu. jërëjëf Mané thank you very Mbaye much. Yeah sa interview yooyu nga amoon ak ñoom Marcel yëpp ak keepa ko vala yooyu yëpp vala all what they were saying di nga xam ne ñi da nga xam ne ñi li ñoo wax ne ko diga you could see it, they were even bending their heads down waxuñ diga Abib, they just trying to be, politician lane. They just try to be smart. Why right now the relationship between the ministry and the federation is not good. There is bad blood in between them. Cameroon justified them. Cameroon, it was well justified, and right now that is what is happening. So until and unless we try to have a very good working relationship, iron out all the bad bloods, we will stay this way. Government didn't see duga. Suddenly, amut I iron out. Ministry bi xam lu ko war. Jeex am lu ko war. Ku nekk na nga def di la war. Amut bagante, amut there is no trust between them, and amut trust. There needs to be trust in between you. Sana. For example, if I don't trust you, if I don't trust you, ñoom ñaar yëpp ku nekk am nga fi nga xam ne moom la sa capacity when it comes to football or sports in general. When it comes to national team, GFF am na loo xam ne moo ko war. Am na li nga xam ne moo war ministre bi ku nekk defal li nga war. So defee li nga war amul trust never trust. That will come back to one thing. They all need to work together, and this involves figures. It involves money. So if there is no trust in between those things, it's going to be difficult. Minister bi mun naa fiyal bu xam. No, Sana. It's not about minister fail Bopam, and it's not about federation fail Bopam. What I'm saying is, let's just take the AFCON as a clear example. Okay. Why do you have to form a national coordinating committee if you have the Gambia Football Federation in place, who is entirely entrusted to work the affairs of football in the country? No. What was different? I'm coming. I'm just coming. You have seen
The NCC was entirely responsible of everything. So the GFA were just sitting out there as the Gambia Football Federation. That's what difference. No, Just that's tell me. different. There is a gap. su la joxee xaalis bu bari pour nga defar ay parc mënuloo ko defar xaalis ku la government dafu di government dafu di sana yooyu yola baax nga defar ay parc defar loo parc we cannot just continue working if so fekkee interest na nit ñi pour ñu liggéey as is everybody's responsibility. Man, I don't buy the idea of government they need to interfere into football because they are spending into football. Absolutely. Put your mouth where your money is. So the issue of not coming into football is out of it. If they think that the federation are embezzling, let them come out and hold them accountable. 6 and 9 la duñ ko musa wax because ñoom ñëpp a lekk xaalis. Thank you. xaalis bu bari loolu mooy problème bi. Xam nga Gambie ñun dañ gis dëgg duñ ko dee wax. Lamin Jaase démb bu mu toogee foofu di wax mu ngi wax ne yee caat dañ leen caat fii dañ leen baanoon. am nga maaj bi government dañ def ya. Aziz maaj bu moo door Jaase was talking about how many goal la ñoo taal gaay but later dafa change tone up because dafa waru. I blame Bibi for bringing such a human being talk local on an international platform because that's an international game. Nga bàyyi ko mu ngi wax comme koo xam ne bés bu mu doon joo Bakary Jammeh ak Lamin Jaase moom GS mu ngi joo waa kii waa Kaba ak Lantombo. It was the same way just like mu ngi toog si moto di waxaat ni this is the kind of people you have as a GS. Nga talk to tell the Gambian people on an international game the food you eat, what do you have. This place are you serious? On an international game where you should be talking about what is happening on the pitch, you sitting about talking us what you have in your hotel and how the hotel is like and how this is like. Really? No. Anyway, xam naa ne daal Habib ban fi waxoon Lamin. Waaw. Habib bu moo wax. Waxoon ne fii suñu ligue bi ak ligue Guinée Bissau ligue bi. So leen demee man bi ma mujjee plus ligue Gambia it was 1999 2000 ba ay 98 time boobu noonu Sénégalais ñoo daan ñëw play si Gambia Freetonia ñoo daan ñëw play si Gambia Mali ñoo daan ñëw play si Gambia ligue Gambia moom moo gënoon ligue yooyu noonu yëpp waaye léegi yaa ngi gis ne ligue suñ ligue bi suñ players yu baax suñ players yi ñu ngi dem play Sénégal loolu rek daf la war a woon daf ñu war a woon lu bëree time boobu noonu waaye daan da nga fekk ay Freetonia ñu bëri te ñu ñëpp ay national team players la ñu am ñu ngi am ay Sénégalais Real ñu ngi am ay Sénégalais waaye daan Port fu nekk teams yëpp ñu ngi am foreigner yu mën a play but right now ban foreigner moo ñëw play suñu bi. No league bi moom in terms of quality moom dafa xaw a dem down because for example soo xoolee Casa Sport the Gambian players yu fa play ñoom Paco Alsana Faye ñoom Dadi ñoom ndaw boobu noonu Lamin Jaaju you name them these are players yoo xam ne these are top players but ñëpp soo demee Tëngéej right now am nañ 5-6 Gambian ñoom Mboma ñu fa toj why the difference is this is the difference. There is a difference between talent boobu noonu is abundant in the country du jeex mu fa the talent is there du jeex moom but the thing is, are we doing the right thing to nurture those talents? No. We are not. You did talk about the grassroots football. That is where everything is going wrong. Could you imagine a full national league is not having grants to play games? Ngadam Casa Sport, they have their own stadium where they train. Yeah. As a player, you just a facility, ban la mo jël. He will go on the pitch that are giving him. I mean, they will look into the welfare of the players. It has to start from somewhere. Our federation are not serious. This is the fact. Our grassroots have soon we're talking about grassroots. Do you know what the teams are going through right now in terms of having raw talents from the Navetans? They are not. Because we don't have an opportunity to go back, set up Navetan, Super Navetan, Agyoyu. That is where Fobula they give second division teams, and even most of the first division team will pick the best players.
because that's the where you can see players showcasing themselves. But legi amateur, meaning the feeder from the Navetan to the third division is poor. Is poor. And from the third division to the second division as well. We don't have those structures in place. And until and unless we go back to have a proper game plan, a proper structure to nurture our grassroots from the grassroots level up to the higher level, the bottom top approach, we will be sitting here talking every day. Sana. Federation, they are not serious at all. Sana, it's not that man damage compare with Senegal. Why you to know how level the whole. So whole Senegal same team. Young same team from Negani. Young gis ñaata players ñoo fa joggé ay génération foot yo ay jambar be génération foot Sadio Mané Abibou Diallo yo Ismaïla Sarr benen do bi something Sarr yo ko doole mo taban have do nga joggé jambar ñom Gana Gueye ñom Ali ñom Gana Gueye Saliou Ciss ñom ñep but still now li nga gis ne bu gaay wine Afcon bi nii ñu la woon ne Metz dañu war a ñëw ñu sampa fanaa four mini stadium la gaa war a sampa yow Sénégal six stadium la gaa war a ñëw sampa Sénégal because of lan seen players yi players yooyu fa la gaay jógee ñu ngi ñëw ba pare démb maa ngi dégg gaa ngi wax yenn programme ma leen ñun dem xam nga nit ki soo ko jegeñee si nga ko danga ko dee yàpp boo ñi nekkul suñu morom ñii ñu ngi xalaat ne even fu mu nekk government bi living bi seen effet bi xaalis bu gaa yi jëlee si Afcon xaalis bu gaa yi jëlee si day war a dem ubbi waa yeneen Casamance yëpp pour gaa yi mën a am lan moo talent because gaa yi gis nañ lan nekk njëriñ gaay ba ñun suñ xaalis si Afcon bi anamu gaa yi nga pare pour séddoo ko ñoom yi neen fii la différence yi nekk problème gaa nga pare fu séddoo xaalis bi waaye ñi ñu ngi xalaat pour xale yi nga xam ne ni waaw nga am ñoom Sadio Mané ama ñoom Bamba Dieng waaye ñun duñu xalaat fa la jël waa ñoom Moussa Balo ak ñoom ñi de non dañoo toog ñu Moussa Balo jóge si asamaan si waaj ay jamono ñëwaat naka du mën a possible lii mooy suñu différence Aziz yow fi nga laal noonu couple of days ago I'm a player man I have been a player about this money bi nga wax noonu because most Gambians xamuñu woon ne GFF ak boy they amoon agreement ne suñ qualify to the Afcon each player dafa receive $10,000 loo xam ne it was signed and sealed. It was 11 boobu gaa yi lekk nañ ko xaalis boobu gaa yi coog nañ ko ba pare léegi gaa yi amaat beneen xaalis waat boo xam ne bu gaa demee si Afcon bi nii boobu ministre bi moo taxaw wax ko ne su gaa jógee xaalis bi from CAF dañoo jox gaa yi ku nekk 10,000 waaye ute naa 10,000 bi nga xam ne bu gaa yi qualifié boobu lay wax ne suñ joxee gaa yi xaalis bu gaa yi qualifié dañoo jox gaa yi bii nekkul xaalis bu gaa yi am si Afcon bi balaa Afcon bu ñu la jox gaa yi jox ko gaa yi léegi gaa yi ñëw si Afcon bi Lamin, those are the things I was telling you, because confusion before Neka boy qualify. We were blaming these boys for just speaking what is on their mind. That's the reason Luther Jelun wants to Halisby. Moy, they agreed with the federation, the qualification bonus amna, and that is what they agreed. That is 11,000. But you need to outline all this, not teko. Hangali what player be. So obviously, these are things you have. We should start working them out now. Tech players, you know what? Okay, if we qualify to the next Afcon, everybody will have a qualification bonus of $20,000 or $5,000 or $1,000. Whatever amount you agreed on, it should be there. And this is what they agreed on prior to new qualify. And no more than 11 million. They were trying to investigate if the qualification bonus that money was included, which can gain to settle for you. These are the problems you have the Muna cause. Can be destabilized because players will ask about their money. They then ask about what they rightfully own because this is what is agreed. So to move forward as a nation, we need to identify these things. You tackle. So if you can, damn be feeling ane amulo halis bi. Wahal ak players you learn $10 ila ame so qualify. We can give you $10. But should I accept it? Players accept it. Okay, fine. We know that
at the end of the qualifiers, if we qualify the team, we are all going to get $10 in our account. So nothing to talk about. Like you owe them $10,000 each. He said, Minister said it right. When the money comes, the money we're supposed to have from CAF. Sana fofu dafa am benn line bu fa feeñ. ñu ne boo gisee ministre bi dafa am 7,500 bu gaa war na jox players yi buñ qualify dafa utee buñ qualify to AFCON. Inside the tournament dafa am 7,500 buñ amel boy. So according to sources, ministre bi dafa leeral gaa yi ne government right now amuñ xaalis to pay that. These are news you might get not long funny. So JFF na guy, okay, but I'm in Harris Bohamne, it's coming from CAF. So they, to my understanding, that 10,000 they go in to cover up. But they still owing them 7,500 plus 7,500 plus $10,000. First Bahabulen Amel, only 2,500 len jox guy. So bobu 7,500 more for this. Recently, I'm not Harris bu aksi JFF, I'm not Bahabu ñew. Ngay mit nañ ci discourse ci way jubo wuñ ci. Because from Kaba's end, Kaba xamna ne it's election year. Te su boy amun sen baha, they're gonna make noise. He know that. So he's trying to make sure a boy amen sincere. But ñom d'accord in see how that money should be given. From that 7,500, they are trying to give them each $3,000. Beleg the fathers. They still want to give them $3,000, and then the remaining of the money, I'm not the guy what I say, and then you send Korjabi, Mochat, because they use that word, Mochat. So it's a problem. It's a problem. It's a Lumala Wahni is not my news. It's a how we get the news. Yeah. It's like we got this news from the top. It's something Lohamne is not invented. The full ordinary. Because man do man yo di social suma ay brothers. I will never on earth. Lolu man du ma ko def. Man du ma fen. Surtout ma ci media nga xamne legi VAR is existing. Lo fi wax den ko indi wat. Ñom pour ñu fay boy sen bahab yep no. They want some part of it. I'm telling you, at one point, Swing Fade Boys and Bah, they are planning to do something big. The boys are talking among themselves. And said Bah, boy, you know how. No, no, mean way. Loolu mo happen gis nga suñu waxe man tuma ko right now kuma dem so team su ñew na bokati bu ci bokka because xam nga lu xew da ngeen day wax dingal gaay def ñom da ngeen wax bi dem be last minute ñaara ñita gëna ñew na leen dem wa man bokku gëna fi bu leen spare waxal ne OJ ak gangang bi dañ gëna no ki wona ko sax OJ la won soxna ak Lamine Diallo waaw ñom gaay yo xam nga ne man duma xam nga ne yow man duma no dara yo xam nga ne man duma no dara gis nga loolu noonu motax kere bu ci toge dama ko laaj point blank naka yo ciu mu ne ma ak Lamine Diallo yow ak soxna gaay dañ ñew ne ñoom bokkuñ ci dañ ñew balu aha loolu motax gaay di punish mom da akini da atimba ak toldo so mota na timi su gaay toge di plan bu gaay me Cameroon bu gaay di wax da dafa gis gaay taxaw di wax ñoom soxna bu ñoo wax da dafa ñoo rombale ni yow gaay di ko fale wu leen sax because of no ata assist waxal because of xam nga pale leneen million bu leen président bi mayoon xaalis bi gaay jël nañ ko ñu gaay ko sédalé players yi waaye doxuñ players yépp seen xaalis comme loolu dañ ko jox gaay pour ñu play loolu ñu doon play qualifier rounds la woon ñu play su qualifier rounds
but am na players yoo xam ne ñu ngi doon play si conférence yi te tey joxuñu gars seen xaalis ñu ngi wax gars ne xaalis baa ngi Gambia soo fa yónnee sa gars yi ñu ne la waaw tey ëllëg ñëwal ba léegi xaalis boobu keroog am na benn player ñoo nekkoon maa ngi ko wax ma ne ko suma la ka ñu ngi lekk nañ sa xaalis bi soo yónnee sa gars yi su fa demee sax ñu ne ko dama war a ñëw une partie suma xaalis la man ma ne la jox ko suma yaay oto jox ko suma rek jox ko su fekkee ndax xaalis ba xam nga boy man lu moo gaay is simple ma ne leen man I can go online and talk Sana can do it Aziz can do it Baro can do it waaye wéet bi du benn you guys have to come on board and say it by yourselves because there is no euro going to my pocket. We are just doing it because we think we can defend our own brothers. But at one point, you guys should team up. There's a strong press release. Because the minister dafa gëna mu wax ne amelul leen dara loolu la wax. So why the minister wax dëgg la de? No, it's different. It's that statement that statement is misleading. GFF ñoo amel boys yi waaye ministre yi amel gars yi. non foofu la GFF amel nañ foofu la problème bi waaye ba léegi ministre bi mu ngi leen amel. This is what is happening. Ba léegi ministre bi mu ngi amel players yi. Because when they came out to say ñoom ñooy fay match bonuses yi and everything they had monies that are not paid. GFF and they can sit out and brag. GFF the first money which amal guy mooy 7.5 bi nga xam ne 7.5 bi nga xam ne 10 la woon ñu jox gars yi 2.5 before AFCON boobu GFF ñoo ko fay 7 am na boo xam ne it was during the tournament boo xam ne ñoom ñoo ko waroon a fay ñu amuñu xaalis den si lañ ñëw dig booy 10,000 match bonuses su gars yi winee match they supposed to pay 2,000 they're still owing the money so moo tax ma ne boy you guys have to come on board and say it by yourself because du suma xaalis seen xaalis la seen poste la mu dugal. yaa ngi Aziz dafa am li nga bëgg a wax pour dëgëral foofu gis nga affaire yi 11 million boobu noonu bu mu ñëwee ba ñu victimize ndaa Toldo ak Timba ñeneen ñi génn si dem yoxosu ñu ne dañ apologize I'm glad na ne Cho wax na ne ñooñu dañ apologize waaye admit na ne they were all part of it and then funnily what li xew mooy these players all agreed unanimously not to take this money until ñu am information about seen qualification bonus bi ñi génn si yoxosu dem gis nañ OJ dem ministre bi soxna dem na ñi dem complacency boobu noonu ñàkk trust boobu noonu mu ngi woon si team bi ñàkk trust boobu mu ngi woon si team bi si AFCON bi even up till now ñàkk trust bi mu ngi in between those players. waaye léegi Sana moo tax sunu authorities waaye moom demutoon Musa Baro ngi woon Gambia. our authorities no du dem because one am na certain point xam nga ne Musa Baro dañ ko bëggoon a génne si team bi because dafa taxaw mu ne coach bi ne ni nga Assane tamit di same team dañ ko offer jox ko e ban bi jox ko Assane assistant si team bi mu ne du ko def mu ne because dañ victimize ñoo xam ne la it was not true du dëgga li tax ñu victimize leen su coach bi waree punish anybody team bi yëpp la war a punish because they all agree te I mean am na yoo xam ne duñ ko mën a wax duñ fi toog di ko wax waaye li problème bi we players needs to look at themselves I'm glad that ne the last time ñëw nañ pour engage ko si mu ne moom mu romb leen foofu mu dem yoonam yëfi naa fi ji nga suñ ko bàyyi we needs to be real ba pare Sana we needs to be real Sana waaw moo tax suñu gars yi they were really disappointed buñ gisee soxna muy wax dañ ne du moom because ñoom soxna buñ xam ak buñ wax noonu du benn because nekka ni nga xam ne jeexal na suñu solo team bi that's loolu problème bi so he was trying to implicate ñeneen ñi pour ñu ñaaxale naa select pour ñoom ñu mën a am chance te xoolal de lu funny lu xew bi xamee ne am na pressure to bring in those players Timbanda ak kii I understand that he told them that ne dama leen a select waaye I don't guarantee you to play
Munuma na guarantee that Nalen select to play. This were the words that were used. And funnily, they end up playing. They end up playing. I don't know. After AFCON, we had a lot on our plates, but we don't just want to make things look like okay, they all played. We just wanted to be. So now I'm not 45 minutes. Timba I'm not a minute. Told I'm a nyari mic. Now playing a lot of minutes. So 3 games. 4 games. Yeah, there we go. You know, so I mean, this is a great, and I hope this can serve as a very good lesson to Tom. The people need legacy no parmi di ko wax ne diwli as a coach bul nekk benn noppa. Tom small coach la. Tom no small coach la. Ak coach bu mun a mel nag ak coach bu mun a mel. Small coach la. toog nga ñëw dégg la nit ñi di wax ngay déglu fii la wax Steve mu regret li mu wax. I am glad na ne mu handle situation the other situation bi arise on ci camp bi ci AFCON bi he handled it well. I hope that can serve as a warning to him, you know, in moving forward with these players. Player Gambian, at the end of the day, he needed the players in as much as the players needed him. Having a cordial relationship in the team is only healthy to the coach. You have the soldiers that are ready to die for you. Lolu pour coach bilan. Fi win-win situation mo fi neka. Tom is there to build his CV. Like any other coach when you're national team. You want to come in and leave something on, you want to leave a legacy, the buying of a legacy. So you got those legacy because the players put their life on the line for you. So bull them guys know the point players. Well, you know you're against Lee, you know you're definitely. Tom the call, point bro, the father walk on player. Man, you know you're definitely. Babla. We can come here. Whoever is listening or is watching, we can come here and you want to do your money. So if you want to push, you want to take our national team for granted, we can come on because they never you want to them love it at the family. So wow. So Lord Mola we had this content on our heart. Man, training. I told them that I'm going to national team. So Swiss, the one you because you can file with pull. No, file with the local feed. Local over because at TRRC. No, I'm going to TRRC. Damn TRRC. Then they EU, sir. You are the Lala TRRC water. You know, the facade. What is going on? It's not something funny. Why? It's really, really sad. We need to get to work. I think now. We need to get to work. Yeah. Yo. Assist léegi bu nekk ni door nañ 1 hour 30 minutes ñu muñ ko dog fii ñu bàyyi la nga dugg rek. Boy, da ngeen war a understand the time Lamin dafa change de so léegi time yo noonu amatul de. Like man said, I'm really sleepy, you know. I'm tired. Eh, Musa Lamin. Musa Fall so sleepy. Muna na sleepy na. He's tired. Diga dafa sona. Wow. No, it's the but long flight bila. I know. I'm tired, really. Yeah. No, I mean people, yeah, go on, Aziz. Need a new way. You guys wallahi tallahi. It's too much. I'm going to talk. But you never happen. You never happen. So dapat mo ginagawa. There are so many things na happen. Ministry su tayo muna tahaw. Muna amel nyo halis. Man son na kung sitin, dama ginano ko na mane. Mandang halis. Teto halis. Ni aniwan nga mo ka amel. Man mong damawa. JFF, am na ba na time binyo place na team. Then na ticket nyo guide nyo nang go delos nga halis. Afterwards, lumagawa. Yo bul dyan na ticket. Yo mom nila dyan na ticket. Because yo so dyan na ticket. So dyan dan fila isi problem. Dumagawa.
yow boy balance su ma ñëwee jël ma dama pak sama bagage yow ma dem ñibbi because mais nekkul ne loo xam ne dañ leen ko may ñoom wallahi tallahi players yi bés bu ko nangoo ne du jël padi yem dañoo dem free noonu players yi ne nangu ne ñoom tam duñ jël match bonus bés bu ko nangoo ne du jël padi yem tukki free padi yem amul ñu jël padi yem delloo ko ñu jël xaalis bi tam delloo ko Aziz ana la moo xew Qatar li xew Qatar World Cup bi la yow affaire World Cup fana do dañ ko yow fa la gaay dem di waaye ñun ñu padi yem la gaay buga ana ñun ana World Cup exactly waaye FIFA ñu invite everybody dañ jógee Morocco dem ba Qatar te ñu ne soo waxee ñu ne xaalis amul waaye ñoom seen padi yem du mis de waaye players yi seen mag tan wala dina rek waaw léegi xoolal lu funny lu xew de xoolal lu funny just to save taxpayers money xëj na flight yi dem Qatar bi FIFA nañ leen allocatal flight ak hotel loolu moom dafa am right léegi ñoom lu ñoo responsible mooy seen padi yem bu gaay di dem Qatar léegi instead of ñu jóg dem Qatar ñu ne non nañ gën a yokk ñaar ñetti fan nañ jënda GFF jënda ticket dem Morocco seetaan match bi jógee foofu noonu dem Qatar te you already know xam nga ne we are crying that amuñ xaalis but 2 days yi nga am because of the 600 pounds bi nga am foofu you want to increase that nga dem toog foofu noonu because GFF ñooy fay hotel ñoom ñoo ko fay président bi fu moo dëkk ak secrétaire bi ñoom ñoo ko fay so I mean it's really funny it's really funny the way these people are milking Gambian football the way they are milking Gambian football is really serious waaye ma ne sana xamuloon nag dañ toppatoo sa stadium yi yow dem yi tamit dañ dee isi waale dara de léegoo léegi de lan lañ dee indi ak li ñu indi ñëw seedoo ko Lamin for the past 8 years xam nga ñan ne ñi mus nañoo ñëw ñu ne dem nañ lobby nañ something is nekk dëggal Baro hankay lobby nañ dem nañ South Africa Lamin Jaase Bakary Jammeh Kaba Bajo ñu ngi taxaw nataalu ñu ne am nañ fond pour park si xaalis si park bi ñëw na anamu Russia la woon da Russia ana xaalis bi ay demuñ ñoom koo si gis mu ngee sampata te gars dañ bëgg a léegi ñuy dugal Facebook ñuy génnee seen taay yi gars di sampa ñi di jënd kër ak ay Banjul ñi di jënd kër ak ay Banjul ñi di jënd kër ñi di sampata ñi dañ bëgg ñu indi seen nataal ñu war ko nit ñi sana lu ma la wax boobu noonu gars yi demuñ lobby loolu noonu FIFA loolu FIFA ko jox ñoo ko jox all this association ñoom demuñ lobby maa la wax luñ dem lobby ñoom lu gars yi demal seen boppa dem lijjanti ko without dem si FIFA dem comme nu nit dee comme nu yeneen dëkkay dee def nga dem tey sax nga ne waa Gambia feel nañ ma waaye dem na isil na Gambia xaalis dugal na dara si waaye déedéet nga feyal sa padi yem dem tëdda ñu jox la xaalis nga jëla xaalis boobu lekk ko yow nga fa la loolu fla jik ñu dine dara si football moo nekk def si ñoom waaye def dara si football they don't put anything Meti na ñun we have a lot to do, but to be honest with you, I think we talk about the preparation towards our Ivory Coast. However way we can do that, I don't know, because they come on. You know, if we cannot have our home games in the Gambia, ñu ngi wara dem outside pour ñu play lolu number one is a disadvantage already. How we can quickly fix that, I do not know. I hope not. Wow. Bro, you can easily make $3 million on a home game. Easy. In Gambia. Hi. Okay. That's what you said. VIP ticket is $1,000. I have been paying that long time ago. Grand VIP. 200, 150. Perfect step. $3 million. ñu gars dina ko artificiel mu correct ñu def ko su fekkee mu ñu liggéey ñax bi ñu def ko si main bowl bi waxuma seen tof yu gars yi jënd ko yóbbu ay bil kamale ay tof yu bon yu gars yi dina def et quality one boo xam ne nii comme ñu dee play fii si Europe bi yu quality first class ñu ko jëndaat $3 million
ba $5 million sañ jóg ngay def ko stadium moom dafa nekk lu correct dafa nekk lu yow am nga nit ñi luñ fail to understand stadium bi problème bi stadium bi nekkul ñax bi da Lamin. No, I know. You are not familiar with the Independence Stadium. Independence Stadium, you parla. No, stadium be You parla. The last time I visited the stadium, even inside the perimeter state, living before def COVID test be, Mbalit lag is on the other side. That's I'm not joking. I'm not making this up. It's around the fence is just too much trash. So that's terrible. It's more than man stade la dikadi man every game mag fa buma ñew covid test stade la ko defé fuñ jey jaay ticket la dem ñu pass ma liwal sap yeah waaw yo tak Habib yo yawa gëna yo fa ngay na no ko na ada Gambia fu nekk Gambia no ko xam nako ko dem ko am suma wayna covid test bi mo ma di arranger Aziz nga man nag ebe yaasa ak ataya moom Gambia ñebe moom best in the business. Let's Lamin noppi bul wax dara bàyyi ko rek trap si fa lak ak Habibi ñu ko seetal trap boo xam ne waaye ñebe ñebe nag dafa saf de biti no problem no problem anyway thank you guys for following. Honestly, I think the things that we are bringing up here are making a lot of sense. We get passionate, then they are passionate about Gambian football. That's because the condition and the state it is in, and we want to improve. Nothing against anybody, so after it change for the Gambia, not for me, Sana, Musa, or Aziz individually. No, it's for the whole Gambia. At the end of the day, we are thousands of miles away, but we'll still keep talking about it. Soon, Independence Stadium, I think government is responsible to fix it. So we'll talk about them. Because they every election they wax correct all the time. Lamin, Friday Sobi is gonna be the last before the Ramadan, and we will take a break. We will just come and talk about the Independence Stadium for the whole show. Whoever is responsible, we cannot just have a minister like Bakari Baji who is young and should know the problem of youth. Book a blackmail the whole Gambians. I mean, it's too much. It's not acceptable. The problem is not only like the federation. It's only the federation that has an issue. Federation. This is what they have to understand. We don't really care about can money kasi federation kufaneko soon problem. Soon problem the boy. We are putting Gambia first. We Gambians deserve better than what we're getting. Whoever is responsible, whoever more than come the mugi taho sun digante ak lolu. We will say it the way we feel that it is right. It doesn't matter who you are. Whether you're Lamin Wakaba Bajonga or Lamin Baronga or Azizla, it doesn't matter. Yeah. What matters is Gambian football needs to get better than what we are having right now. And the government has a hand in this. Big and hand. thank God with this topic at a time where elections is over. We are not talking about the political side of it. We're talking about on a more realistic point of view. Our Independence Stadium needs to be fixed. Yep. It has to be fixed, and government has to fix that stadium. It's the bottom line. The government cannot come and take credit of our national team. We are putting a lot of money. And we're gonna fix our stadium. We just seen the beach volleyball team qualify for to represent Africa in Birmingham. Fila talk rek magis ministry be Ministry of how my youths and sports la how my Ministry of Foreign Affairs tal ñu si ako sen Facebook page. That's what I'm saying. You cannot be taking credit. Anything for them. Nothing. You cannot be to hold a volleyball league. Finko they play. Sayaram da far down. Serekunda is. They play volleyball leagues at Serekunda is. Those 4 grounds. You wanna at the end of the day, which sport ever came up? We are putting money, we are doing for God and heaven's sake. We deserve better than what we have in right now.
Yep, absolutely. I mean, we'll talk more about it. Comme noo ko waxee weeri koor baa ngee ñëw ñoom kay duñ dee mën a wax weeri koor si ngoon so No, man sax man pour leeralal foofu noonu Habib moo njëkk a come with the idea ne weeru koor bi ñu am break bi ko du am énergie. you know am énergie pour wax. Mun nañu wax thank ci you weeru for koor bi. breaking the news. Maanaam Aziz, thank you for breaking the Aziz, news. loolu breaking news la. Aziz ak Aziz ñoom ñaar ñoo ko decide What? ñu masampal man weeri koor bi am good to go man night man la waa léegi kon nag ko yokkoon jeex na yokkoon léegi weeru koor dañu am programme. ah man de pare na ñoom ñaar Aziz am nga man daf ko walla dafa ñëw ak idea ma ne laa mi ne ma ne ko waaji mu ngi daw ma ne ko te xoolal 1 or 2 days di nga génn la Gambia Mbuuru énergie bi amul fa du amaat énergie pour mu nekk fii di hey xoolal man su ma nekkee Gambia dama play warga dama dem si àll bi dama stand football every day su ma ñëwee fii dama tëdda ñu ma am massage di ma toogal fii it's easy here it's very easy so man mun naa wax doo ooree Gambia Habib because da nga bëgg lu yomba easy bu ma wane yaa nga ñëw na Sana dafa ñëw toog fële mu noppi ñu massage ko mu tëdda du def dara Gambia my wife suma jabar mu fa ak suma doom so I want to be there boo gisee ñu ne mag lu ko teree reer la thank you very much guys. Thank you once again. I'll see you hopefully on Friday inshallah di leen ñaanal beautiful weeri koor Mane it's coming. Wow. Matar Mbodj sana Matar is back. Yeah, Matar is back. Dama ko doon angali problème bi Matar bëgguma ko wax léegi nii because Matar dafa ñëw back Gambia ak beneen responsibility so naa la wax loolu si suuf am naa mu ngi seetaan nag am naa mu ngi seetaan fu mu nekk nii moom mu ngi juutis non du mun a wax am naa lan moo ko téye Sadio Mané mu fa mu ko sonal so pour Matar bur wori Thank you so much guys. Thank you once again. We'll come again on Friday inshallah pour ñu mën a ñëw footballers. Hopefully I'll be here, otherwise the guys are always here. Loolu mooy last show bi nag. Yeah, we will try to have a full house because it's going to be the last one before the Ramadan as well. So didn't try am ñoom Buba everybody didn't am a full house on Friday. Buba no jabaram moo graduate with some chorus so fu nekk nii boo mu ngi post ne Instagram he's everywhere te mu ngi seetaan de boo mu ngi seetaan mu si background mu nekk nii mu ngi no xaaral waaye xam nga jabaram suma jarbaat la su leen neexee ngeen du ma ko dee bëgg a wax su leen neexee ngeen wax Cameroon fii ba suba Buba faalewul leen Cameroon suma waaji waaye congratulations to Hawa nag wonderful job. Absolutely. We are all proud of you. Definitely it's a big achievement. Absolutely. She's a hard worker as well. She's a good wife. She's been supportive, very, very supportive. Hawa is always into football, but you would never see her getting into class at whatever we go through in a public domain. All the time we lay back, we get certain football, and then Yayam she is football. She is anti-Harriet, she is everywhere in football. Somebody's commenting. Mune war ñoo talk the whole month ñëw. Wax naa leen ko de. You know what, Lamin? Lamin. Look, this is cancelled. This is cancelled. No, we're going to review. So tam at least we find a way to come once. Yeah, okay. Let's be here. We will discuss it, but we will be here once a week. Yes. Let's Nakaratuda Mal, is it? Yeah. Maliam Eze Jones. Lamin will talk about Nafilo. I know him. Lamin will come up with Nafilo. No, time Habib day chop.
you know, at time digante bu mo dafa no excuse la ut lolou lañ bañ why thank you very much because this is why we are here. Didn't try new I mean we will look into it and then go with a special schedule. He said it shouldn't stop us from coming. Maybe it might be once a week. Yeah, we will have it at least once a week. Yeah. Definitely. Probably timing it didn't change. We'll have the timing a bit earlier. So could have you know time. How about Anna time be guy play games. The late was Gambia and you play games in 9, 11. The late. Yeah, maybe a little bit earlier, you know, because Ramadan, you know, most of the time you see a lot of this guy is saying, please don't stop. I mean, the fans are wine. We are not stopping. We will reconsider. The Nyan fancy, yep, you know, we've just created the new page again on Facebook. This time, whoever is behind this whole thing, the new blog, the new report, you know, escape the. Why, you know, one thing to ask you guys is share the page and like it, please, at least for wider follow. Because pages in a nyar, you know, you know, where I just close all the time. I don't know why. So hopefully this one, you know, if you guys can share it as much as you can, that will be great. You know? Please. Thank you. It's just unfortunate we're making some people very uncomfortable, but they fail to understand. We don't sit here and talk about other things. We did sit here and talk about Gambian football because we believed, that's the belief we all had. Gambian football needs to go to another level. And let's try to buy one FM in the Gambia so that we have peace. Yeah. FM radio. Okay. Yeah, it's possible, but the thing is, we need to reach the wider audience. You know, the report you guys do on Facebook or whatsoever, this can never break us. It can never stop us from doing what we're doing. We will continue doing what we are doing. So this is healthy. It is healthy that people have to disagree with you. People have to disagree with some of the things you do. This is what can make us better. You know, why thinking okay, Harama Bina Facebook report, you know, can break them? It can never break. You can get away with one or two things, but we can never get away with the realities. And the fact of the matter is, Gambian football and we will continue. I can tell you, we will continue to do our best for the country. Absolutely. Thank you very much. Once again, Balama Gina Fisa Fatena. Oh my God. Why did I not put on my jersey? Brikama United. Sumawaji. Which jersey? Of course, the best team. Brikama United. Hold on. Why will worry? Be mom defender. We are problem new now. Yes, United. Anywhere you go to talk, they will talk. I know. I have my watch out, you know, we are having some replica jerseys coming in for Brikama United. I'm trying to get in touch with Brikama United executive to ask their permission because suma replica buma defaron suma bopa ñu biri ñoma don laaj. So of course, when they ask me, I cannot use Brikama United's logo and then, you know, use it for financial gains. You know, that's wrong. So I've approached them. I've asked them that if I can use it, mun ko use my print some replica sats, my jail and my jail suma halis be mail and my team. That's all I want to do. I hope they will come up with a positive news. So this is what I want to do. If you are a Brikama United fan, please keep your eye on the page. You know, we'll do our best to support Brikama United. You know, we print out some few of for now 5 la homa 10. You know, if we sell it, we take our money out and give the rest to the football. No, just give it to me. I will sell it. Oh, okay, good. So yeah, I will do that. You know, I know the diehard big fans. I know them. Oh, good. The diehard ones. Oh, good. So I'm waiting for their permission. Some fans will just want to buy it and bluff, but there are die-hard Bricks fans that will wear them every game. That's for sure. Well, we'll try that, you know, as long as, you know, the executive said carry on, then fine. Because what Luma Banya Defreg more, you know, you start doing it for good intention and then people start. Yeah, but I think also that's the right thing.
You can contact the coach and then he will tell you who to contact. No, John Bass is a very humble guy. He spoke to me and he directed me to the executive, and I'm in touch with them. So they just want something in writing in case I said I'm happy to do this because you guys are thinking the right way to do all this. Absolutely. So, yeah, But that's how what to call it? hopefully very soon. How to call it? My guys, players association, but they are trying to do a good job. They are trying to do players which is very good. It's a good thing. It's a good thing. Players members players association. So I'm a problem. One thing also I want to talk. There are coaches in the Gambia, coaches in the league. Belegi nangu affiliate with the coaching association. Lolo is wrong. Is unacceptable. No, I'm just saying. That is No, I'm not against it. You are touching something that I want to. I'm not going to talk about it. Because we did talk and we will. This is something we be players association, be coaches association, we need to have them on this show from the horse's mouth. Okay. No. Okay. They need to tell us. Okay. Because but we need to have their authorities. And I am telling you, the president of the coaches association, the president of the players association needs to sit on this platform and tell Gambians why send membership scheme be no more than me. I know the coaches. I can name them who are not there. I can tell you. When I go to Gambia, I make sure madam this players association. You explain everything. Players they have to be a member. Players account, I'm lawyer, I'm everything. Player with contract, without contract, player who gun support player who they're not gonna help you. Because you are not because of you are not a member. Because of little more coaching association, players association, you have to be a member. It has to be. It has to be. As it's member yo Balama Fate Lulu. You had a project and the project is ongoing, and then very soon something big is coming. Norway Cup is back and Aziz is behind it, and then Artijan. And then I am well aware, and then we will want to share. Buguma just we want to share with Gambians, you especially your Artijan, to share it with Gambians on this Norway Cup. Go yala definitely players you body fallen jar. Si Norway Cup boobu len jaar ma si ñom Tidiane ak ñeneen foofu len jaar ben excel, and you took the initiative just to make sure that ngeen demal seen bopp on the ground jël the right age players yi yóbbu leen for climb. I mean so we will have a day su fekkee dafa nekk exclusive sax to discuss that, and we will want to have you at Tidiane yëpp to talk about that Norway Cup because it's huge, Lamin. Going to the Gambia, taking two teams, both male and female, and you will Norway for the Norway Cup. That's a huge thing, and I think we can support it in any way we can, and any meaningful Gambians to support the cause, because Ninko defal nekun togwin fen Aziz Hamudlen, they don't even want to know them. As long as they are talented, they've got the talent, and they are at the right age, they want to take the right people. I know that there are challenges. Nini ñu now call them dem ni, yobul suma dom, yobul suma jarbat. But these people, they don't really care about that. They care about players who deserve to be there. And then we will want to come, I'm an exclusive on that one, discourse, you sell out to the Gambians and know that, what, there are opportunities. People out there are also trying to do their best to make sure that they give opportunities to Gambian kids, to excel themselves at the international level. Brilliant. Thank you very much. Thank you. Thank you. We say bye now until next week Friday. Inshallah. Okay, guys. Okay.